প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন লাইভ বয় স্বাস্থ্য প্রতিদিনে। দর্শক আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সাখাওয়াত হোসেন। প্রিয় দর্শক আজ আমরা কথা বলবো অর্থোপেডিক সার্জারি, বিশেষ করে নি সার্জারি বা হাঁটুর সার্জারি এই বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মালয়েশিয়ার গ্লেনিগলস হসপিটালে কর্মরত অর্থোপেডিক সার্জন, যিনি দীর্ঘ 20 বছর লন্ডনে এই সার্জারির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ সেই মিস্টার ভ্যান। চলুন কথা বলি মিস্টার টি ভ্যানের সঙ্গে। ওয়েলকাম টু আওয়ার প্রোগ্রাম, মিস্টার টি ভ্যান। Thank you. You are a very experienced orthopedic surgeon, especially your attention is to shoulder, hip and knee surgery. Would you explain what are the indication of knee surgery and what are the indication of replacement of knee? Right. Basically, patients that come for knee replacement surgery, they have three presentations: symptomatic, radiological, and clinical. I, as a surgeon, treat the patient. I don't treat the radiological x-ray. So symptomatically, the patient would be a patient who has knee pain, which is continuous. The pain limits the patient's ability to walk. The pain is worse with perhaps walking upstairs rather than walking on the level. The patient is on painkillers for a long period of time. And basically the patient is socially curtailed. That I combine that with clinical examination, and usually the patient has a limitation of knee movement and has perhaps an element of deformity. Radiologically, you see arthritic change, but that's just basically a coating, a kind of finishing off of the decision-making process. Nowadays, patients are younger, they are fitter and they are heavier. And so I think it's very important to treat the patient rather than actually treat the x-ray. In that case, you mentioned about some sign and symptom. Yes. But a patient came to you, you did all the investigations, then how you and on what basis you confirm or you can take a decision that either this patient should be managed medically or conservative management, or you have to go for surgical management? Arthritis is basically a very long road, especially degenerative arthritis. And usually the patients that come to me have tried every single modality. They've tried physiotherapy, they've been taking tablets for a long period of time. Basically, in a nutshell, their lifestyle is affected. And they have clinical and radiological changes that make me know that any conservative method is not going to work. In that case, you should go for surgery. Yes. Thank you. দর্শক, আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে নি রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি বা নি সার্জারিতে কখন একজন রোগীর যেতে হয়, তার এটি কখন দরকার। মিস্টার ভ্যান যেটি বললেন যে একজন মানুষ যার হাঁটুতে ব্যথা হবে, এই ব্যথা তীব্র হতে পারে এবং তার জীবনযাপন বা লাইফস্টাইল চেঞ্জ হয়ে যাবে। সে হাঁটতে গেলে প্লেন লেভেলে হাঁটতে গেলে কম ব্যথা হলো, যখন সিঁড়িতে উপরে উঠবে, উঁচু নিচু জায়গায় যখন হাঁটবে তখন তার ব্যথা বেশি হবে। সেই অবস্থা তাকে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করা, তার কিছু রেডিওলজিক্যাল এক্সামিনেশন অর্থাৎ এক্সরে, সিটি স্ক্যান বা যে মেথডে দেখা যায় সেটি দেখার পরে যদি মনে হয় যে অন্য কোনো কনজারভেটিভ মেথডে তার চিকিৎসা করলে তিনি ভালো হচ্ছেন না, তখন তার সার্জারিতে যাওয়া ছাড়া আর পথ থাকে না এবং তার স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য তখন এটি প্রয়োজন। মেনি পিপল আর সাফারিং ফ্রম দিস টাইপ অফ প্রবলেম. Would you can mention some etiological factor and some risk factors, those who are getting more problem? Yeah, usually we find there are people who have been a little bit more active than normal, patients who are a little bit heavier, and also obese. Age is a factor? Age is a factor too. Arthritis is a degenerative condition.
The only situation where arthritis can be accelerated is perhaps in trauma. So if you have had trauma to the knee, the degenerative process is started at an earlier age, and so you'll present with problems at a slightly earlier age. But basically, they have those kind of features, and they've tried everything, and then they need knee surgery. So anybody can get this type of problem. Yep. Obese and old age are most risk group. Yes. Okay. Then would you explain your subspecialty is computer navigated knee surgery. What is the things? What do you mean by computer navigated, and what is the difference of this type of surgery with the traditional one? First, let me explain to you what is done traditionally. 95% of surgeons in the world, myself included, are trained in the conventional method. And in the conventional method, there are basically 3 steps. You identify the arthritis, you use a saw to cut little stakes of this arthritic bone, and then you implant the prosthesis down with cement onto the cut surfaces. Traditionally and conventionally, the decision as to where the cut is made by using jigs and by eyeballing it. Now, that is good in the short term, and by and far, most surgeons who are competent in the technique do quite well with their patients. But in the immediate long term, studies have shown that there is an element of malalignment. Now, the godfather of orthopedics, John Insull, once said that any implant that is implanted 3 degrees outside the mechanical axis is doomed to fail. Knee replacement surgery is not a God-given talent. God gave you a knee, and that was a perfect knee. You're putting a metallic, you're putting an artificial knee into a patient. You've got to put it in perfectly. And in order to put it in perfectly, you've got to make the perfect cut. And what computer navigation does is it enables you to make the perfect cut each and every time. And perfect positioning of the And as a result implant. of the perfect cut, you get the perfect position so that the new axis remains in the weight-bearing mechanical line. থ্যাংক ইউ। দর্শক, আমরা জানতে চেয়েছিলাম এই যে নতুন একটি পদ্ধতি যেটা কম্পিউটার নেভিগেটেড নি সার্জারি, এটি প্রচলিত যে সার্জারি হচ্ছে তার সঙ্গে পার্থক্য কী। তিনি যেটি বলছিলেন যে নর্মালি যখন হাঁটু প্রতিস্থাপনের সার্জারি করতে হয় তখন ওই হাঁটুর জয়েন্টের ওইখানে কিছু অংশ কেটে ফেলতে হয় এবং সেইখানে একটা ইমপ্লান্ট বা প্রস্থেসিস সেট করতে হয়। এই যে কাটা এবং সেট করা সেটি নানা রকম মেজারমেন্ট করে তারা এতদিন করতেন, তার মধ্যে এখন উন্নত যে মেজারমেন্ট সেটি হচ্ছে কম্পিউটারের সাহায্যে সেটাকে কতটুকু কাটবেন, কোথায় কাটবেন এবং প্রস্থেসিসটা কোথায় ঠিক করবেন সেটি তারা আগেই বুঝতে পারেন এবং সঠিকভাবে সেট করতে পারেন, যার ফলে তার লাইফস্টাইল অনেকটা স্বাভাবিক হয় এবং ভালো হয়, যেটির রেজাল্ট অনেক ভালো। Now, thank you for giving us some new information which is very helpful to the patient and for especially for knee replacement surgery. But would you say what is the purpose of your visit to Bangladesh this time? Well, that's a good question. I've been honored by my government through the Malaysian Healthcare Council to come and impart my knowledge and educate the people of Bangladesh that in Malaysia we have a service with regards to navigational knee surgery. It's present in my hospital, Gleneagles Kuala Lumpur, and really to educate and exchange of views and skills, yeah, and new technology, and to introduce new technology.
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, Dr. Shakar. দর্শক, তিনি বলছিলেন তার বাংলাদেশে তিনি কেন এসেছেন। আসার উদ্দেশ্য হলো এই যে সারা বিশ্বে নতুন নতুন টেকনোলজি আসছে, নতুন নতুন পদ্ধতি আসছে, সেটির সঙ্গে বাংলাদেশের চিকিৎসকদের এবং রোগীদের পরিচিত করানো, যে এখন নিউ রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি আরও উন্নত এবং আরও ভালোভাবে করা সম্ভব। দর্শক, ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি, কোথাও যাবেন না, আমাদের সঙ্গেই থাকুন।